Juniola de San Luis Alta, Argentina, nos envió el siguiente caso. Explica que en una foto que fue tomada por el padre de su sobrino, en el fondo se ve algo sumamente extraño. Vamos a verlo. Julio Cuadra de Puerto Corinto, Nicaragua, nos envía el siguiente video. Nos cuenta que lleva tiempo escuchando ruidos, pasos y voces, pero jamás había grabado nada hasta ahora. Lo que registra es bastante extraño. Vamos a verlo. Las figuras públicas más respetadas del país. Y el defensor de los derechos civiles, Boswell jamás ha estado en temas controversiales. Las figuras públicas más respetadas del país. Y el defensor de los derechos civiles, Boswell jamás ha estado en temas controversiales. Y ahora Boswell, presidente, se están apropiando de toda nuestra cultura. ¿No es cierto, señor? Clarines, como guste, mi hermano. ¿Qué cosa dijo? Yo dije, claro, con todo gusto. Estoy malito. Quiero que la Casa Blanca siga blanca, elimínelo. Damaris Rojas nos envía el siguiente documento. Nos comenta que la foto fue tomada en una iglesia evangélica en Tlalpan, Ciudad de México. Nos cuenta que es una foto antigua y al revisarla se dio cuenta de algo escalofriante. Vamos a verla. Nuestro seguidor nos envía la siguiente imagen. Nos comenta que es una foto antigua que fue tomada en una escuela para niñas llamada Josefina Jacinto en Guatemala. Lo que se aprecia es bastante aterrador. Vamos a verlo. That's working? You know my that's working? Hmm? You know if my dad is working? You know if my dad is working? Right now? No later? No? Maybe tomorrow. Saying because he fell asleep. Nuestro seguidor Eduardo Cortés de Escobedo, Nuevo León, nos envía el siguiente video. Nos cuenta que su amiga trabaja en un cine y mientras daba una vuelta en el lugar para esperar al guardia de seguridad, grabó lo que parece ser una niña que aparece detrás de las cajas. Vamos a verlo. La dulcería, la taquilla, pero estoy bien aburrida. Ya no sé qué hacer. La dulcería, la taquilla, pero estoy bien aburrida. Ya no sé qué hacer.
En Estados Unidos, el conserje de una escuela vive un momento aterrador en uno de los baños y lo registra en video. Este es el documento. Spooky even all. Yo, it fucking did it again. Or turn on my flashlight. No. Wish I knew which one was fucking doing it. Yo. Wish I knew which one was fucking doing it. Yo. Okay. Desde los rincones más oscuros del más allá, dimensiones alternas, planos desconocidos, nos invaden seres extraños cuyo propósito no comprendemos. Lo que sí es seguro es que muchos de ellos no están aquí precisamente para ser bondadosos con nosotros. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. Nayesca Tapia me escribió a mi correo electrónico para enviarme un video muy raro. Ella me cuenta que iba en el auto con su padre y ve a un avión que parecía inmóvil, pero su papá le explicó que eso es debido al movimiento del auto, pero luego no sería la supuesta inmovilidad del avión la protagonista del metraje, sino otra cosa. Presta mucha atención.
Como pudiste ver, justo cuando la toma pasa por las ramas de esos árboles, el avión desaparece por completo. Y si lo vemos a super cámara lenta, podrán darse cuenta que con tan solo haber pasado las ramas del primer árbol, el avión ya no está ahí. Tampoco parece estar a punto de meterse dentro de unas nubes, y tampoco van a tan alta velocidad para desaparecerse en un segundo del cielo. Es completamente extraño. ¿Habrá Nayezka captado una falla en la Matrix? El usuario Dantaman, llamado Daniel, subió unos clips a su cuenta de TikTok donde se le puede ver bastante alterado. En el texto que aparece en pantalla, Daniel explica que se despertó a las 3 de la mañana y que podría jurar que había alguien o algo respirando detrás de él en su cama. Así que decide grabar para tener evidencia. Presta mucha atención. Si te fijas muy bien, parece que sí hay algo respirando detrás de Dam. Incluso se escuchan algunos ruidos en la habitación. Daniel está tan aterrado que deja caer algunas lágrimas. Muchos han alegado que por qué no salió corriendo. Pero recuerden que no todos pueden reaccionar igual. El miedo es capaz de paralizar a cualquier persona. Dime, ¿tú te paralizarías como él? Házmelo saber en los comentarios. La chica cuya cuenta de TikTok es @CheneyenLightShock subió un video bastante desconcertante a la plataforma el 23 de junio de 2020. Detrás de su auto ve a un camión rojo aparcado y un señor mayor caminando. Pero luego, al enfocar la cámara del auto, mira lo que se ve. Es completamente desconcertante. El señor y el camión no aparecen en la cámara del auto. ¿Cómo es eso posible?
Para desacreditar a las personas que dicen que era la cámara frontal del auto, la chica coloca a 2 de sus amigos frente y detrás del auto y luego presiona todos los botones de la cámara para demostrar que su auto no tiene cámara frontal. Incluso muestra en video cada una de las cámaras. ¿Qué crees tú? ¿Otro fallo de la realidad o más bien un fallo de la tecnología? En este puesto, seguimos con otro caso más de un fallo de la realidad que parece estar volviendo a emerger como la espuma. Carl Smart me envió un video desde la ciudad de Tuluá, en Colombia. En él se puede ver una paloma en el aire, pero quiero que te fijes muy bien en la posición de esta ave. Presta mucha atención. Ella pues como que una paloma y suspendida en el aire, weón. Por lo de esa antena, Ya están los cerdos mirando qué fue lo que pasó. Suspendida en el aire. Ella pues como que una paloma y suspendida en el aire, weón. Por lo de esa antena, Ya están los cerdos mirando qué fue lo que pasó. Suspendida en el aire. Es increíble. La paloma está totalmente inmóvil en el aire, como si se hubiese congelado en el tiempo. Y este video no es como de esos tantos en los que simplemente ponen a un ave quieta con un programa de efectos especiales, sino que se puede evidenciar cómo la gente se detiene a observar el fenómeno, incluso hasta unos policías. Ahora, hay otra cosa extraña en el video, y es el sujeto que mira frente a la fachada del edificio y el hombre que estaba al lado del policía. Tienen exactamente la misma ropa. Es más, hasta parece el mismo sujeto. Dime, ¿qué piensas tú de este caso? Un usuario de Reddit llamado Mac Hawthorne publicó un video bastante extraño, pidiendo que si alguien conocía el metraje le diera algo de información, ya que lo encontró en la web y no sabe nada acerca de él. En el video, vemos a un grupo de amigos divirtiéndose en un campamento. De pronto, escuchan en el bosque a su amiga Alexis. Cuando van a inspeccionar, escuchan el grito de su amiga. Y al acercarse demasiado, mira lo que sucede. Oh, ow, man. What? Did you hear something? What? Alright. Hasn't even been 10 minutes Devin? yet, bro. No. Can a couple of people just come with me just to make sure we're good? I guess you can get involved. Check my camera. Alexis? Hold on. No, but Devin. I don't think she's in. Alexis? Shit. Alexis? Alexis? What in hell is that? Can't see it very well. Yeah. What the fuck is that? Okay. Shit. Wait. Okay, be careful. Oh, God. Okay. I don't. Guys. Alexis. Aiden, stop. Stop. Okay. Steven, I don't know. Guys. I don't. 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 Gu
stop. Okay. Okay. Aiden, stop.
Stop. Okay. ¿Qué demonios es esa cosa que los ataca? Primero vemos a la chica tirada en el pie del árbol mal herida y luego se les acerca esa cosa humanoide en 4 patas. Incluso si la vemos en cámara lenta, parece tener 4 brazos. Lo que sucede después no lo sabemos, ya que la cámara cae al suelo y luego se corta la grabación bruscamente. Es difícil no pensar lo peor. Y como dije antes, no se sabe nada más de este metraje. Si alguien tiene información de esto, que lo diga en los comentarios, pues recuerda que este mundo esconde un sinfín de historias y hechos que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y terroríficos de internet. Si tú posees material paranormal o que de miedo, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico. Contacto dannyphantom@gmail.com. A través de los años han sido registrados distintos fenómenos siniestros. Hoy haremos un recorrido por documentos que estoy seguro que te dejarán sin aliento. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. En el año 2009, el periódico Express de Tampico, Tamaulipas, México, publicó una imagen de una niña con cuerpo de perro, contando que un pescador apodado como Veloz había atrapado a este ser. A pesar de que nada de esto se confirmó, el tema se convirtió en una leyenda urbana local. Sin embargo, en las redes sociales es común encontrar personas de Tamaulipas que crecieron escuchando esta historia y que ésta le quitaba el sueño por las noches. Sin embargo, hace pocas semanas se ha vuelto viral un clip donde supuestamente fue registrada una criatura extraña que se asemeja a la ya mencionada niña perro. De acuerdo con el escrito en el tweet que se hizo viral, las imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad en la colonia Ampliación Unidad Nacional de Ciudad Madero en Tamaulipas, México. Esto es realmente escalofriante, aunque no se han confirmado si las imágenes son reales o son productos de una broma. Muchos aseguran que se puede tratar de una persona con el síndrome de Unnertan. ¿Y tú, qué piensas? Házmelo saber en los comentarios. Joaco Pérez me hizo llegar un documento aterrador de unos guardias de seguridad en Chile. Me cuenta que el clip lo consiguió navegando por Facebook y se trata de una grabación que realizaron 2 guardias nocturnos en un centro comercial. En el video podemos ver a estos 2 hombres caminando en los oscuros pasillos de este centro comercial. Se les puede ver el miedo que les produce estar caminando por este sitio. Pero ¿qué es lo que le causa dicho miedo? Pues presta mucha atención.
Qué chucha esa weá. Ah, si no puedo estar tranquilo en el módulo, pues. Puta madre, weón, todos los días con tu weá de verdad, weón. Ya, vámonos. No me la diste que no, por eso, no me gustó la weá. No, cuando se cae experto. No, no. Ahí está. Ya, bueno, no quiero, me puedo estar solo, me da la mierda, weón. Siempre a mí, weón, qué cagada que tengo yo, no sé qué mierda, pues. ¿No se escucha ni nada? Grítale, grítale. No. ¿Para qué llamarlo? Me puedo estar yo como bueno, pues. ¿Hay alguien ahí? ¿No es aguardo un local? ¿Tú creo que tiene música? Sí. Ya, bueno. Siempre, ¿sí? Qué cagada, la verdad. Qué mierda. Ah, señor. Esta película aquí es ¿no? ¿Ah? La prueba. Ella me está tocando. ¿De quién es esa voz que se escucha en distintas ocasiones en la grabación? Parece la voz de un niño. Lamentablemente, no se puede apreciar bien qué es lo que dice, pero el simple hecho de que se escuche una voz en un centro comercial cerrado y a altas horas de la noche es realmente escalofriante. ¿Hay alguien ahí? ¿No es aguardo un local? ¿Tú creo que tiene música? Sí. Ya, bueno. Siempre, ¿sí? Qué cagada, la verdad. Ahora dime, ¿tú te paralizarías del miedo como lo hicieron estos guardias? ¿O irías a averiguar de dónde proviene esa voz? Alex Luna me envió un material de una cámara de seguridad de un estacionamiento. El video es muy corto, por lo que te pido que prestes mucha atención, a ver si eres capaz de verlo a la primera. Fuiste capaz de verlo, ¿cierto? Si no es así, déjame colocarlo en super cámara lenta para que te fijes bien en lo que ocurre. Pero, ¿qué rayos pasó aquí? ¿Cómo es posible que se vean dos gatos al principio y luego salgan tres? Por más que lo ponga en cámara lenta y a cuadro por cuadro, no se le puede conseguir lógica alguna. El hecho es desconcertante, ya que podríamos estar ante una evidencia más de un fallo en la realidad. Velo por ti mismo y dime si eres capaz de darle una explicación razonable a esto. No hay evidencias que demuestren que un tercer gato saltó a pelearse. Si esto es así, la cámara lo fuese registrado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Quiero que me digas tu opinión en los comentarios y no te olvides de dejar tu like y compartir el video.
5 ghosts caught on camera. A cry for help. The Foreman brothers, Josh, Sean, and Rocky, from the YouTube channel Paranormal Nightmare, were contacted by a mother and daughter who claimed to be living in a haunted apartment in Bucyrus, Ohio. The apartment has a dark history, as 2 women and a little girl tragically lost their lives inside its walls. 1 month after moving in, Heidi and Callie Prater begin to experience terrifying paranormal activity in their new home. Callie says that when she's upstairs, the strong smell of sulfur often makes her feel sick. She and her mother Heidi have heard footsteps and chilling screeches in the night. They say that lights turn on and off by themselves, and that they have seen multiple unexplained shadows. There's times, like I said, you can hear people walking up and down the steps, but you can definitely hear certain screeches, certain noises. Since we've moved in here, we've had noises all the time upstairs, lights shut off, been touched, seen a lot of shadows. Visitors to the house have had similar haunting experiences. Ever since I've been coming over here, I get really bad negative vibes. Lights have turned off on their own, shadow figures walk through the rooms, and it's honestly kind of scary. We've heard little girl call out mommy, and I never was a believer in this whole paranormal stuff until I moved out here and seen it with my own eyes. I just really don't like being here. You want to leave? Yeah. Thank you. Heidi Prater explains in an interview with the Foreman brothers how it breaks her heart sometimes to hear the unexplained voice of a little girl calling out to her mother. In the same interview, they hear something truly chilling. It breaks my heart, you know, to think this little girl, and you can hear her hollering for her mommy. Keep hearing somebody saying mommy. She is here, and she is looking for her mommy. I thought I just heard somebody say mommy. Did you hear that? Yeah. It breaks my heart that she's still here wandering around looking for her mommy. It makes me want to cry. After the emotional interview, the Foreman brothers begin their investigation to find out exactly who or what is haunting the Praters' home. If you're in this house, can you communicate with us? Give us a sign you're in here. Holy Did you hear that? Can you come out here with us? It's upstairs. The mysterious sounds continue to be heard throughout their investigation, but nothing compares to what happens next. The family that lives here say that they see shadows, hear footsteps, loud banging, the voice of a little girl. And this is the room that we were shooting the interviews earlier and heard the little girl yell mommy. We believe that there, may have been victims in this room. Oh. Little girl. Oh. Oh. Whoa. Hear that kid screaming? Can you talk louder? The high-pitched voice of a little girl seems to be desperately calling out for help. Help me understand what happened the night of February 13th, 1994. Oh, no way. God, I hope my audio is picking this up. Been in over probably 400 haunted locations, done hundreds of residential cases, and I have never in my life experienced something like this before, ever.
Could this be the ghost of the little girl that met her tragic end inside the house? Let me know what you think. Be sure to check out the full video over on the YouTube channel Paranormal Nightmare TV series. Meanwhile, on TikTok. TikTok user Pershka recorded a quick video intending to show her noisy ice machine on TikTok. But when she was about to post it, she noticed something truly chilling. Did you see it? Right before she flips on the light switch, what looks like a little girl can be seen standing right next to the ice machine. But as the light turns on, no one there. Is it just a trick of the light? Or could it be a TikTok hoax? I leave it to you to decide. TikTok user Bitekill and his friends are exploring a creepy old abandoned tunnel. Then, this happens. Fire down me. Fire down me. Yeah. It's like a voice. There's no one here. This is not a joke. I don't know, dude. What the That's twice. Joe's doing his TMs. Dude, Joe's connecting. Can I come see this tunnel? We can hear it perfectly. It was coming from that direction, I could tell. That wasn't right where you were at? No, pretty close though. It seemed like something, almost like it moved. I could feel something move by, and I was like a wind. Oh, it was loud. We were, and it would die down, and then it would get quiet down, come back and get louder and louder. And we were here. We stood there for 10 minutes listening to it. Oh yeah. If you're getting eaten or something. The scary sound of screaming voices echo through the abandoned tunnel. Bitekill says he has no idea what the voices could be and believes that the tunnel is haunted. But what do you think those sounds could have been? Another TikTok user that goes by the name of Julian R. Angel 925 claims that his coworker caught this next video on camera while at work. Did you see it? A dark shadow figure can be seen lurking in the corner of what looks to be a large banquet hall. Now, like most TikTok clips, there is no extra information about where this was filmed or what happened next. So is it real, or is it just another TikTok hoax? What do you think? Chernobyl. Ukrainian YouTuber Vlad Reznov and his friends do a challenge for YouTube to spend the night in an abandoned village in the Chernobyl exclusion zone. Now, the exclusion zone's purpose is to restrict access to hazardous areas around the dangerous Chernobyl nuclear power plant. In recent years, this area has spiked the interest of tourists and has been accessible for safe tours and explorations with Ukrainian tour operators. However, individual parties are still prohibited to access the area and can receive severe criminal penalties and fines. Because Vlad Reznov and his friends want to explore at night, they are very careful to avoid Ukrainian authorities. Надеюсь, мы доживем до утра, но потому что реально очень страшно. Там что-то шарудит, что-то бегает, что-то мычит. Я не знаю, я продолжу съемку, когда мы найдем какой-то домик, чтобы переждать хотя бы какое-то время. First, they explore the abandoned village, and then they decide to get some sleep in one of the old decaying buildings. But they don't sleep long. Vlad wakes up to bizarre sounds coming from the remote woods surrounding the building. Чё, блин? Ребята, только что, короче, ветка упала, я подумал, что что-то лазит. Вы это слышали? Что-то шарудье. Нет, там что-то лазит по-любому. Я один туда не пойду. Но, походу, где-то там.
Или это там? Твою ж мать! Твою ж мать, блин! Что это было? Пацаны, подъем! Пацаны, Вадим, блин! Я не сплю. Чувак, там что-то лазит. Где? Я где-то сейчас на улице что лазит. Ветка упала, я слышал. Я не знаю, там что лазит. Сам сказал, ветка упала, что ты гонишь? Чувак, я видел что-то, я тебе отвечаю, я снял это на видео. Ну ты слышал, как лес гудит, что ты гонишь, блин? Пацан, я снял это на видео, я тебе серьезно. Ты что, на мой пранк, что ли, ответка? Да какой пранк, чувак, я тебе отвечаю, я там что-то видел. Ну где ты видел? Там, вот там в конце, где-то в углу. Дай со мной. Там? Вот там сидел, вот там. Ничего там нету. Вот там где-то, вот туда, вот как раз туда побежал. Ну нету там ничего. Чувак, я там что-то видел, я тебе отвечаю. Я там спать не буду. Будешь, потому что нам завтра вставать. Чувак, блин. Ты понимаешь, что там что-то было, я тебе отвечаю. Я не шучу. Пиздец, он мне просто не верит, реально, я не знаю. Я это видео и дома пересмотрю, потому что я реально что-то видел. Ты видел или видео видел? Чувак, я видел. Пиздец. Я тебе отвечаю, если у нас ночью сожрет, это твоя вина. Я вчера, вот только когда в туалет ходил, вот такую крысу видел. Угу. Это не крыса была. А кто? Либо животное. Блин, она была здоровая, похожа на человека. Now, I can't really make out anything in the video here, but Vlad seems to be very spooked by something he saw out in the woods. Maybe something he didn't catch on camera. Terrified, he wakes up his friend, but his fellow explorer just thinks that Vlad is playing a prank. But then, this happened. Тихо, слушай, тише. Вот, стой, иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин! Тихо! Быстро, держи быстрее. А куда держи? Я дверь закрою. Иди закрой дверь. A pale figure can be seen at the window, giving Vlad and his friends the scare of their life. They decide to skip their plans to stay the night and just get out of there. Vlad seems to think that they were attacked by a Chernobyl mutant man. But what do you think? Could this be the ghost of someone who didn't survive the Chernobyl tragedy and is still haunting the premises? Or is it simply a really pale man trying to give them a good scare? You decide. The Brentwood Haunting. Back in the early 1900s, Clarence Curtis McCorsley built a beautiful Victorian home in Little River, South Carolina for him and his wife, Essie. Unfortunately, Clarence met an untimely death at the age of 40. Left all alone, the widowed Essie transformed her home into a bed and breakfast for traveling salesmen and fishermen to spend the night. There were rumors that Essie was often visited by the ghost of her late husband. The Brentwood house remained in Essie's possession until her death in 1974. Today, the Brentwood home is owned by French master chef Eric Masson and his wife Kim. They reopened the estate as the Brentwood Restaurant and Wine Bistro. The skeptical new owners never really believed in the paranormal. I'm always looking for validation because it's just so hard to believe that this stuff happens, and it's hard to believe that it's a ghost. It really didn't fit in my logic. That is, until strange things started happening around their restaurant. The Massons would hear the mysterious loud sighs of a woman when no one was around. Glasses and silverware would fall without explanation. Even stranger, guests of the restaurant would be locked in the bathroom by something, and devices would suddenly turn on by themselves. Many of the restaurant employees have witnessed paranormal activity, and even some of the customers have scary stories of their own. Many claim to have seen a tall, dark figure in shadowy corners of the restaurant. It is believed that the ghosts of Clarence and Essie McCorsley still haunt the Brentwood restaurant. Author Stephen Lancaster has taken a particular interest in the haunting of the Brentwood Wine Bistro. Over the years, he has interviewed witnesses to hear their bizarre stories and has done many investigations to find paranormal evidence. Late one night, Stephen and a small team of paranormal investigators are checking out the restaurant. Right after they begin filming, they hear a loud bang coming from the kitchen.
God! Did you just see that? Holy Hey! Well, hello. How are you tonight? Holy cow, I think my heart just skipped like 50 beats. The restaurant surveillance footage shows a glass mysteriously falling on the floor as investigators Eddie and Tina enter the kitchen. Although startled by the chilling experience, they continue their investigation. In the downstairs men's room, we've had some issues with this room tonight. The door is wanting to open on its own even though it's latched shut. Can you open that door for me? It'd be really, really cool if you could open that door. The strange activity doesn't stop as random things continue to mysteriously fall on the floor, and the restaurant's dumbwaiter starts moving up and down on its own. Then, things get truly bizarre. So is there anybody up here that wants to say hello? Make their presence known to us? You know what, I really would love to see the tall guy tonight. Yeah, is the tall guy here? That's them. So is there anybody up here that wants to say hello? Make their presence known to us? You know what, I really would love to see the tall guy tonight. Yeah, is the tall guy here? That's them. Do you hear a whirling noise? Like, It also sounds like somebody's on the staircase. that was them. The mysterious figure of a man wearing a fisherman's slicker or pea coat seems to be quietly moving in the background as they talk. Stephen Lancaster didn't notice the strange apparition at the time and only discovered it later when he reviewed the footage. So, did Stephen and the team of paranormal investigators capture the ghosts of Clarence and Essie McCorsley, forever haunting their old home? You decide. Watch Stephen Lancaster's full documentary investigation of the Brentwood Wine Bistro over on his YouTube channel, Label 13. Hiding in plain sight. One day, Facebook user Abiud Hernandez Alvarez is sitting at his computer when he starts to hear strange, unexplained sounds coming from his bedroom. He grabs his phone and starts recording. Están tocando la recámara de Carla, pero no hay nadie en su recámara. Ay, güey, cerraron su recámara. Pues sí está abierta. Y pues de este lado igual, el baño está abierto. Ay, güey, están tocando la puerta. When he finds no one at the door and after a few other strange occurrences, Abiud begins to suspect that there might be something paranormal going on in his apartment. To try to collect proof to show his family and friends, he sets up a camera to record his home while he's at work. When he checks the video, he's shocked by what he finds.
It's almost as if someone or something invisible is walking through Abiud's apartment. Cut to days later. As Abiud is relaxing at home late one night, things get truly bizarre. Ahí está, ya se está escuchando. Sí se escucha de todas formas, ahí está. Asusta un poquito ahora sí, porque neta se escucha aquí adentro. Se escucha como la chapa, pero pues... A ver, voy a levantarme. Se escucha aquí afuera. Voy a abrir la puerta. Se escucha prácticamente cómo está caminando. Sí me da un poco de duda que exactamente hay. No sé si abrió o cerró la puerta de la cocina. A ver. Pues está abierta, pero no recuerdo honestamente si la había cerrado o abierto. Voy a tratar de ver aquí qué onda. Pero pues no hay nada, no se ve nada ahí. No mames. Ahí están. Tal vez los tacones se están yendo para allá. Abiud posted the videos on Facebook with the message that he doesn't actually mind the creepy activity. He says that he just wants to share his experiences. So, is Abiud's apartment haunted by an invisible ghost? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Thanks for watching. You can suggest any video you've seen for the top 5 at nukestop5@gmail.com. For our tweets and twittering, follow me at nukestop5. See you next week. Top 5 scary videos of ghosts and creepy mysteries. You decide. This next video comes from a very odd source. It was originally part of a commercial ad campaign for the travel website Expedia, but a very observant Reddit user named INOLOL immediately spotted something very disturbing in the video. Take a look. Now, you probably didn't notice anything, and neither did I at first glance. But watch again, keeping a close eye on the lady in black. Did you see it? Well, take one last look with a close-up on the lady in black, and her reflection on the wall. In the reflection, she seems to take a look toward the man in the video, but her actual body seems to remain completely still. Now, this could be an optical illusion or possibly an editing mistake, but the fact that everything else around her seems to move normally makes it especially creepy. Reddit user Baked Potato posted a bizarre video to the R-Ghost subreddit. He says that years ago, his friend Kim toured the haunted Limp Mansion in St. Louis, Missouri. Kim recorded a video on her phone that caught something chilling. Now, here I'll quote someone quoting me from this very video's Reddit comments.
Did you see it? A shadow figure in a hat seems to appear right in front of a brightly lit window. But when she pans back, nothing there. What makes this video even more compelling is that it was filmed on a very old phone, and Reddit user Baked Potato says that the video can't even be removed from the original cell phone. So it would be very hard to fake. But is it a ghost caught on camera or an optical illusion? Or, to quote another Reddit poster on this thread, is this real? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Separation anxiety. Paranormal explorer and YouTuber Ricky Velasquez and fellow ghost hunter Nighty travel to a remote location to do a live ghost hunt on YouTube. The building they investigate appears to be a long abandoned log cabin with missing floors and crumbling ceilings. About 18 minutes into their live exploration, they begin to hear something. Ricky and Nighty can hear a low humming sound that almost sounds like the voice of a woman. But it's not over yet. Pensé que había sido tú, que estabas murmurando algo. Ay, Ricky, no. Seriously creeped out, but positive that they are not alone, Ricky sets up his Kinect camera. He asks the ghostly presence to show itself. Toma mi energía para que te puedas acercar. Manifiéstate. Ricky. Ay, Ricky. Ricky, no, Ricky. Ricky. Tú no eres eso, güey. Te ataqué, qué pedo. ¿Qué putas madres es esas madres? They watch as what appear to be the terrifying figures of a woman and child holding hands emerge from the pitch black to stare at them. The figures simply stand in the doorway and watch, before silently disappearing back into the darkness. When Ricky and fellow ghost hunter Nighty reach the area and look around with their flashlights, they don't find anything that could explain what they and their live audience just witnessed. Determined to find an explanation, Ricky continues using the Kinect camera. Yo te ofrendo de mi energía. Manifiéstate, por favor. Ay, Ricky, no, Ricky. Now, if you're wondering in this clip why Ricky runs to the opposite side of where the figures seem to disappear, that's because Ricky's Kinect camera is mirrored from what you see in real life. So on the Kinect, when it looks like the figures are moving towards the right side of the screen, they are actually moving to the left. Ay, Ricky, no, Ricky. So, what do you think? Real or fake? You decide. You can watch more of this creepy investigation over on Ricky Velasquez's YouTube channel. Caught on camera. Talented photographer Martin Avejas is not a ghost hunter or urban explorer. He sometimes takes artistic photos of models in abandoned locations and records the photo shoots for his YouTube channel. Martin decides to film a tour of one of his favorite photo shoot locations to show his friends and followers. But the location is an old abandoned decaying church. It didn't go well.
part 3 of my favorite place to shoot. It's a little dark outside. It's pretty cloudy. It's rained all day today. I'm gonna show you guys my favorite place to go. Downstairs in what I call the Red Room. The Red Room is a place I go once I'm done shooting for the day. Just to kind of look at pictures, see if I need to retake anything, re-edit anything. I'll show you why it's called the Red Room. It's pretty cool. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you.